Me nilikuwa so very sick nikiwa primary school, so sometimes you could find that I was in the last position in class. I could be the maybe 97 out of 99. In primary school we were so many. So I find myself nilikuanga mgonjwa, yani ile sana unapata tu naumwa na kichwa na nini. And you didn't know what was happening? At some point I came to realize myself, because the story, when I lost my mom, I found out that my mom was HIV positive infected, and at that point singekubaliwa maybe for breastfeeding, so you could find that to prevent me from getting the disease. So the immune yangu ilikuwa so low. So nikiwa primary, what was making me to be so sick is that the immunity was so down. So you could find ningekuwa tu hiyo ikipita homa inanishika, kichwa inaniuma, because I had to maintain my immune. So it happened nikafika class 8. When I was in class 8, nikafanya KCSE and KCP, nikafanya KCP, nikapita vizuri. That is when I knew the place where my mom was married, because at that point watu wakaanza kukuja kuongea na mimi sana. So today, folks, we have an amazing person on studio, an inspiring lady. She's gonna inspire us with her story. Welcome to the studio, Flonen. Okay, thank you. My name is Flonen Mercy, and I am a content creator too. And again, I do, like, my life is just a testimony to tell how there may be someone here might be inspired, or might be like, if you have been through the same problems with mine and you have overcome all of them, it is only God. And kama unapitia the same problems, nakwambia tu huku mbele ni kusuri, don't give up, press on, and God will be with you. So me, I was born like in a family of 3 or 4, and nilisaliwa nikiwa I was born in a family of 4, that is mom, dad, and my brother and me, and I am the second born, of which I don't know my brother. I lost him when he was young, like sikumuona. Penye tu nilisaliwa nikaambiwa the story, you are the second born and you had a brother. And then what happened is, I don't know the father again, because when I was born... So you don't actually know your father? I don't know the face, like you know me, nilisaliwa after all those have happened. Like what happened? Like I lost them. You've lost your brother, dad. Of which you lost your brother and dad at the same time? Not the same time. I lost my brother, as in, I think I lost my brother first. I don't know actually the story, lakini niliambiwa tu walifuatana yani. Walifuatana, so I don't know, because at that time I was not yet born. So you are still, you are not yet born. I was so you are told. So niliambiwa the story by my grandmother. And I lost my mother when I was 4 years old, of which venye lost my mother, so nilikuwa kwa shosho, yani tulikuwa tumekuja na my mom tukae kwa shosho since the home. Mamangu was sick, she was kind of sick, so there was no way she can stay alone in the house. Like there was no relative that was there, like your aunties. Ndio maana alikuja kwao. Yes. From the father side, hawakuwa umelin kwa madhi wangu sana after the loss of our father. Like they wanted to kick your mom out. Yeah, kitoka hiyo sasa, they wanted to kick her out. So like she decided to come back home kwa shosho, her mother. That is her mother, Yeah. So we stayed
there, of which when I think I was 2 years. I remember, actually I remember when what we were doing at that time, but si ile nilikuwa mtoto lakini sikuwa najua what was going on, just ni ile tu unaona na macho, lakini ndio sasa saa hii nafikirianga vitu nilikuwa naona, this was happening, lakini that time haukuwa unafikiria kama wewe ni mtoto. So like I could see my mother, she was very sick, of which at that time sikuwa sikuwa najua anaugua nini. So you see, I didn't know. You didn't know what. So I was so young, but there was this, nilisaliwa nikakuja kujua after I lost my mother when I was 4. So after some time nikakaa kwa shosho. At that period yenye nili lost my mother, I remember it was a night. Tulilala tu vizuri. Nikiongea na madhe wangu tu, alafu usiku it happened. That alikaa tu msik. Sasa namwangalia tu aongea. Yani unamwona tu mtu hapo kamelala, alafu kari tu ilitokea from nowhere, I don't know. Akapelekwa hospitali at that night. That is so sad. Yeah. Penye alipelekwa hospitali sasa. Akaenda hosi, sasa najua nikaambiwa na shosho, tumeenda wapi? Hospitali. Sasa paki nyumba. Sijui, I don't remember mwenye nilipaki naye juu nilikuwa miaka. After kuenda hospitali, namuulizia tu kesho shosho si akarudi from hosi. Nikamwambia mama kwaje. After 3 days or 4 days akarudi home. Yani watu walianza kuchaa tu kwa shosho wanalia. Yani sikuwa najua what was going on. They were just crying. I'm just there. Bado naenda tena namwambia shosho, ulisema mama kwaje? Namuuliza shosho, mama kwaje? Ananiambia your mom is fine, atarudi nyumbani. Anaendelea kuniambia your mom is fine, atarudi nyumbani. At the same time she is crying. So sikuwa nimeambiwa nini. This has happened because I was so young. Yes, definitely you're I was so young. Yeah. So it happened, tulikaa for some days. After like hiyo period watu wanakuja kwenu kusema pole. That time there is this lady alikuwa anafanyanga kazi tu karibu na kwetu. Alikuwa analeta vitu kaa nini hizi kusaidia watu ka hii ya Red Cross, mnaenda kusaidia watu wapi. So alikuwa in that group. Alikuwa kwetu akileta nini hizi kupam maji, hizi makuleta matanks. At that time it was years back. So it happened, alikuja because I knew her. Sasa nimesimama tu kwetu, ilikuwa tu kanyumba kanyasi hapo, nimesimama hapo kwa mlango, anaongea na shosho hapa. Akamwambia, nasikia tu anaongea, alafu akamwambia in our language, akamwambia tu huyu mtoto anaelewa kweli what is going on. Sasa nimesimama nasikia what amemwambia, yani nakumbuka, si ati nimeambiwa, hiyo nakumbuka akimwambia. Shosho akamwambia atachamwambia anything, tunamwambia tu ni mom atarudi, lakini maade ni ile tu imehappen. Hapo nilisikia, lakini shosho wangu hakujua nini. Nimesikiza. Sasa that time mimi angeanza kulia, sasa naanza kulia hata mimi. Akilia naanza kulia. So there was this problem. It came out. It took too long for to do a burial for my mom because at my father's side walikuwa na ile I don't know how to call it, but walikuwa wamekaa kukata. They didn't want your mom to they need to be buried, yani kufanya funeral at that home. It's like from that side, I don't want to be specific with the names, but hawakuwa wamekubali. Kuna fenya walikuwa wamesema it cannot happen. Sasa in our tradition, if somebody is married somewhere, there is no way you can refuse to do the burial for that person because it is a taboo. It will lead to so many things. So fenya walisema hivyo, sasa kuna hao clans. Tunaelewa hiyo. It came, wakakuja home kwa shosho kufanya meeting. Sasa naona tu watu, I was just seeing with my eyes. Wakaenda tu kando wakaongea.
I think they came to a decision, some of the clans wa huko kwenye walikuwa wameolewa wakaamulia nini tutaenda kumchukua kwetu, because if it happens atasikwa kwa shosho. Sasa hiyo tapu itaanza kuwakula kuanzia clan yao wao wote. So it happens wakaamua hiyo, lakini wakamuita shosho from that side, wakakuja kuongea. At the end alikubali kumchukua mam. Sasa venye walimchukua mam on burial day, hatukuenda the same day. Yani inakuanga sisi tunaendanga before, si ile kumoni yote mnaenda kwanza before mtu body iletwe, mnaenda kukaa huko. Sasa hatukuwa na hiyo staff ya kwenda kukaa huko sana, because there was kind of rejection from the people from that side that time. And me, I came to realize the reason why they didn't want all that is because mimi kwanza hata venye nilisaliwa lately, mimi si kwaanga wa huko. I came to realize that one later, of which tulienda. Like you don't know your dad. That was not your dad. That was not my dad, but the dad of my brother alikuwa yeye na madhe alioleka huko. So mimi tu nilitokea hapa mwishoni because I was born late after the demise of that from the other side. So it happened. Tukafanya hata nikikaa tu hivi nakumbukanga what was happening on the burial day. It's like I'm seeing everything. So it happened venye ili happen, na tukarudi nyumbani kwa shosho. Sasa shosho the mother of my mom, si kukaa huko kwa kina dad, because I was the only kid left. Nilipaki peke yangu in that family. So it's like I'm the only child. Me nilikuwa so very sick nikiwa primary school. So sometimes you could find that I was in the last position in class. I could be maybe 97 out of 99. In primary school we were so many. So I find myself nilikuanga mgonjwa, yani ile sana unapata tu naumwa na kichwa na nini. And you didn't know what was happening? At some point I came to realize myself, because the story, when I lost my mom, I found out that my mom was HIV positive infected, and at that point singekubaliwa maybe for breastfeeding. So you could find that to prevent me from getting the disease. So the immune yangu ilikuwa so low. So nikiwa primary, what was making me to be so sick is that the immunity was so down. So you could find ningekuwa tu hiyo ikipita homa inanishika, kichwa inaniuma, because I had to maintain my immune. So it happened, nikafika class 8. When I was in class 8, nikafanya KCSE and KCP, nikafanya KCP, nikapita vizuri. That is when I knew the place where my mom was married, because at that point watu wakaanza kukuja kuongea na mimi sana. After nikifanya prayers day ya class 8 wakajua. Si tukamwambia, because obvious tungemwambia ni familia bado, hata kama ukae nao you have to tell them, because it is part of your family. So they came, tukafanya prayers day, nikafanya KCP, nikapita vizuri, nikaitwa shule mzuri sana. Then when I was doing form 1, it happened that at that point walikuwa willing kutusaidia, because before they had somehow walikuwa so mbali kwangu sana, hawakuwa karibu, because still in high school. So the other family decided to come and back you up. Wakakuja when I was joining form 1, wakafanya hiyo fundraising whatever, and nikaanza my form 1 in a big school. It's not big, but somehow big school, because at primary level mostly my grandparents from the other side, that is my grandmom and grandfather and the uncles and the aunts were helping me. So sasa wakakuja nikaingia form 1. After form 1 sasa
yani after that kusupport tu semester first term ya shule wakaanza kunini back kidogo. Sasa it happened nikafika form 2, that school was the school fees ilikuwa juu sana, nikaamulia tena kurudi wapi day school. Fenye nilirudi day school sasa nilikuwa na stress. Stress. What was happening? Mimi kwanza nilikuwa mtu mwenye siongei na watu. Yani hata ukifika home I don't talk a lot. I keep for myself. Yani nikikaa hivi nifikiria niko na stress. Just relax and think about it. Nafikiria na siwezi. Did you ever maybe visit a psychologist or something? Hakuna, mimi singeenda kumwambia mtu. Sasa hiyo nikiamka tu hivi naenda kwa nyumba yangu room. Ninalia. I was crying a lot. The reason mimi fenye nilirudi day school si eti nilikuwa nakataa kuenda day school, it was all fine, lakini ningefikiria sasa maybe grandparents wangu from that side hawako na uwezo wa kusupport peke yao. And at that point my uncles pia walikuwa wanamaliza mashule, wengine wanamaliza college, wanaanza na mahantu wanamaliza college, wanaanza kutafuta kazi. Ukimaliza college unaanza kudanga kazi, you cannot get money to pay someone school fees. Of course, instantly. Yeah, it takes time. It takes time. So I couldn't complain. So I had to accept and go there. Sasa ningekaa na shosho, nimeenda day school, lakini hiyo shule ikaanza kuwa mixed boarding, nikaambiwa nini nilale shule ndio nisiteseke nikienda nikirudi. Lakini ningekuwa tu classroom hivi nafikirianga if my mom was there maybe ningekuwa tu vizuri. Pengine mimi ningetaka hata vitu necessary like mimi sina sina wa kumwambia, maybe hata umekosa nini, hata parts. Unafikiria sasa yani si ati watu hawawezi wakakusaidia, lakini mimi kuongea kwa moyo wangu kuenda hivi nimwambie angu sina nini inakuwa ngumu. Sasa hiyo ilikuwa inanipea depression until nilikuwa diagnosed with ulcers nikiwa high school. So sad, yeah. So lakini my teachers used to know me very well because wangenipata classroom nakaa tu huko kona ninalia, yani nikifikiria tu inanikumbusha mbali because ningekumbuka tu ningekuwa na madhe, sasa singekuwa na mficha. At that point before I joined high school I later realized that I had a dad, my biological father. That is when I was 12. Did you ever try to meet him up? Yeah, because ni yeye aliniambia he is my dad. Sikuwa namjua, but it's like ako karibu kwetu. Sasa alikuwa at sometime nikiwa primary kitambo, nikiwa class 6 7, ningepata tu nimeambiwa ndio zawadi yako umeletewa, that was books. Angenitumia exercise book na kalamu. Sasa nashika tu na keep. I don't know the person who is sending this one because yes yaambiwa. Unajua Kalenjin community wanakuwa na shida moja. They hide a lot of things. Yani hata kumwambia mtoto this is what is happening hakuna. Yani it is like mtu akuja aniambie huyu ni papa yako nini, it's like you have committed a big tapu ama mistake. Yani so it happened alikuwa ananitumia, lakini mtu mwenye analeta hizi niambia nani ameleta. Ninaambiwa tu ndio hii zawadi yako umetumiwa na mtu. Sasa mimi ni mtoto nafurahia tu, nashika naenda kuandika vitu zangu. But when I was like joining nikiwa class 7 it happens that visit, nilikuwa nimeenda tu kwa almost kwake sasa penye yako. Nikaenda huko, nilikuwa na make to a visit with a friend, nikaenda kukaa huko. Akakuja mtoto wake mmoja akakuja. Akakaa hivi akasema mimi naitwanga the home name naitwanga Chepngeno. Sasa akafika akasema huyu boy sasa akaniangalia mpaka akasema huyu Chepngeno si anafanana na Chepngeno wetu. Sasa si ni wow, sasa akasema anafanana na yeye. Akaenda kwao, fenya tu alitoka hivi, sijui alikimbia akaenda kusema nimepatana na mtoto anafanana na Chepngeno na anafanana na Chepngeno wetu. Sasa si that was home that time, my political dad. Akakuja from that, akakuja tu mpaka kwa nyumba, akaniona. Mpaka kitu tu alianzia kwanza kuniambia I'm your dad. Aliniambia tu
Akamuita huyo Chemwena sasa mwingine because I'm Chemwena tuonane. Akaniambia ukimwona huyu si mnafanana. Tata alikuwa amevalia slippers. Akaniambia hata mimi nilikuwa na slippers. Akaniambia can you look at your toys? Sinafanana na hii yangu. Nikanyamaza sikujibu anything. Akaniambia do you know that I am your father? I never answered. Na si kuchipu. It happened tu nilirudi home kwetu nikaenda kukaa. After some time nikamuuliza, sikumuuliza, nilimwambia shosho. Nilimpata mtu akaniambia yeye ni babangu. After some time, si exact time. Sasa hapo ndio nilijulia I had a biological dad. So it happened, I was saying a story when I was in high school, that is for nikiingia form 2. So at that time nilikuwa na depression. Nikaanza sasa kucommunicate na yeye, at least nimwambiange dad sina pesa ya kutumia, angekuja ananipea. Lakini still ningefikiria kitu ilikuwa inaniuma ni like sina mom, yani So you are strong already. It's getting emotional. Yani kitu ilikuwa inanifanya nikuwe depressed, like nikiwa high school people used to to hate me. Besides, you're a strong lady, you know where you've gone through a lot, but you're here, you're about to make it. Used to hate me, like classmates wangefikiria venye nilirudi, the reason nilirudi day school, sasa they used to know my story. Sasa wengine wangeingililia hiyo part ya kusema hata mama yake alikuwa hivi, hata yeye ako hivyo. Sasa people used to see me like I'm kinda, na venye nilikuwa mgonjwa na kuanga na ulcers naenda hosi, wana conclude everything, you are sick, you are infected, you are what, until I had only one friend who happens to be my cousin. Sasa ni yeye tu alikuwa classmate wangu, peti wangu, akakuwa best yangu. Sasa tulikuwa tunatembea tu na yeye mpaka nikamaliza form 4 2017. Sasa it happens nilimaliza form 4 time ya kwa Matiang'i. Sasa exams ilikuwa tu ile tu sasa si results ikatoka. It happens siku manage kupata the grade that I was expecting, because me I was in index 1 in girls. So it happens sikufikisha C+, and that is day school, because me I used to be so depressing. Ningesoma yes, lakini at some point uko na stress yako, maybe una kitu lakini sitaki kuenda nyumbani kumwambia shosho sina. It seems like I was umekaa chini unasema tu acha nikinyamasie nisim stress, amekaa mtu mkubwa. Sasa nikapata tu grade yangu, some points tu kama mbili ilipotea, ilipaki nifikie C+, nikakaa. Sasa nikarudi home kukaa, nikaambiwa na my uncle, sifanya hivi, ingia college. Sasa mimi sikuwa nataka kuingia college hiyo ya kwenda tu kama akaniambia tu utaingia tu na hiyo si mbaya. So nikaambiwa si mbaya. Sasa nilifanya, nikakaa nyumbani. Before that wa decide nitafanya nini, niliamkanga tu one day, it was on February I think 8 ama kitu kama hiyo. Nilikuwa nakaa kwa aunti wangu. Sasa hiyo siku nikamwambia aje, nataka kuenda kwa shosho, I want to go back to school. Hata yeye ni mwalimu, akaniambia okay, you can go back to school if you have decided to repeat. Rudia tu. Simi nikarudi tu nikaenda tu day school yenye nilikuwa, nikamwambia Prince nini,
I want to come back to school. Sasa they used to know me. I was such a disciplined girl. Akaniambia tu there is no problem. Ungekuja hata na uniform bado unafanya nini? Kamwambia at the moment hakuna registration hiyo ya kurudia una register na akasema that is not a problem. Go back, take your uniform and come back to school. Nikarudi nyumbani nikachukua uniform nikarudi tena form 4 sasa at that day school. Sasa venye nilirudi nikakaa hiyo term moja, first term hivi, second term nikaenda shule vizuri, nikaenda kusoma huko. My heart akanilipia school fees, of which I appreciate them so much because they helped me. That is where I appreciate my aunt and uncle. Nikarudi tu kufanya hiyo KCSE. In day school nikapita vizuri and I managed to join campus. Again nikakuja tu campus. Wakanisaidia bado na wanaendelea kunisaidia. They are the ones paying your school fees up to now. Waliingilia nikiingia campus, the other side came when I was joining first year again. Like when I was joining form 1. Wakanisupport sasa nikijoin first year after my aunt and uncles wakafanya from the other side nini yao, wakanilipia school fees nusu. From that side rather wao wakatoa fees. And that time I managed to know where my mom was living, the properties they had, what. So hapo sasa ndio nilisaidika, wakatoa hiyo pesa, nikajoin campus, nikaingia first year, second year, and it happens again in the middle. Mimi nilijipata kama niko depressed hapo campus tu bado. It happened at some point nilijipata campus is campus. Sasa mimi hapo niliingia campus si kwa na boyfriend. You didn't have a boyfriend, yeah. Nikiwa high school si kwa na jamaa na boyfriend, my friend. Niliingia first year kama niko fresh. Niliingia first year kama niko fresh. Sasa wenye niliingia first year first year unaingia first year umepata freedom. Si nimeenda shule yenye sijaipita town ya kwetu. Nikakuja first year. Hiyo first year tu nikakuja nikaangukia chapa. Kapata kama mtu. Huyu sasa. Tukaanza maisha. Mimi sasa sikuwa najua anything yani about I used to know but sikuwa nayo chance ya kuongea na my boys. Mimi I used to stay alone. I used to I'm an introvert person at some point, lakini I came to pia nikuja campus nikakaa first year, second year. Hiyo first year first year ikaenda na first year. Sasa it happens at some point sasa nimekuwa in serious relationship nikadate at some point we broke up. Okay, after that nikafanyanga mistake moja yenye hata si kwa semanga home, lakini si kwa semanga home. Hiyo it happened. Mimi sasa nilikuwa mtu wa biashara campus. Nilikuwa nauza manguo zangu. Nikaanza by then nilianza hata akiwa chatashanga. Nikaanza nikauza my eggs to sell eggs na smoky. Yeah, smoky business. Sasa mimi hapo nikaanza ya smoky, at the same time I'm running the business of what mitumba. At the same time naweza enda pick somewhere who sell this maduka na kuja kuuzia students. Siku moja nikajiamulia naingia taadia. Sasa mimi huyo sasa ni legend, nikasema aje sasa niingie online business. Mimi hapo sasa sikuwa najua to differentiate which is legit, which is not. Mimi nikatoaga pesa yangu nikaweka and remember this is fees included. So you took all your school fees to online business? I took the school, no, nilipewa fees, nikalipa ya hiyo same yenye najua sahi karibu mtihani nafika, you have to do an exams, you have to do what, nikalipa nikasema hii juu hata part of the school fees. Part of the school fees juu walikuwa wanataka wanilipie hii same, walipe hiyo nyingine nafuata, nikachukua ya hiyo inafuata, nikasema then we start a business. Ikifika hiyo time si niko na do. Nikaanza biashara yangu ya nguo na smoky.
hiyo siku I could make even a 2k profit, I could make even 1,000. Si nikachukua hiyo pesa. The next semester I didn't fail to pay. Nikalipa the school fees because I had profit and the capital was still there. Nikalipa the next sem sasa naingia sasa, nataka kuingia hiyo online business. Nikataka sasa kasema because this is a like semester za mwisho kwa shule, let me be more serious and to have time to go to shule, to do anything, to what ni complete nimalizane nayo. Mimi sasa nikachukua hiyo pesa yote na nimemaliza, nikachukua capital, nikaongeza, nikachelipia tu food ya hiyo mwezi, nikalipa rent ya hiyo mwezi, nikachukua hiyo nyingine nikawekelea. Okay, online business. Hey, my friend. That is where problem came in. What happened is, it took time, lakini at some point, hiyo yenye wanasema you get profit daily, you are paid after 24 hours. Those are referrals. Yeah, ilikuwa included referrals, lakini kuna ya investments, you get like percentage, lakini by the way it was not legit. Hii ya kusema 10% daily. Can it be possible? Ingekuwa 3% ningemake. Hiyo ni nilirun for karibu 2 weeks to ikapotea, like nilimake hiyo dose first weeks, second week. Hiyo wiki nyingine ikasama na pesa. Ikapotea na pesa yako. Pesa yangu. Do you know the guy who referred you? That time. You is online za kujoin tu. Umeona hizi wanarusha tu online, you do online business nini, you ingia, you do it. At some point nilikuwa nimeanza ku trade, lakini hiyo ilikuwa sawa because you do it yourself. You are watching where you can get lost and you can put the money that you are affording to lose. Sasa hiyo naona kitu nilifanya niweke yote ni hiyo 10% unaweka hiyo kama umeweka 60,000 hiyo ni 6k daily. I was like, if it is going for like 1 year, hii 6k daily nitakuwa wapi? You will be a multi-millionaire. So I was like, hii hata nikilala hivi the last one day hivi ya rent nitakuwa narusha tu, nimemaliza fees hiyo ni wiki moja umetoa umemaliza. Yeah. Hey. So kuosha tu, you washed. How much was it? How much did you lose? I lost like 120k. 120,000. Let me tell you, it happened at home. They didn't know. Wako najua me I am like hata my hand sometimes angeniambia wewe unatoa wapi pesa wewe. Sasa mimi hiyo ilikuwa biashara yangu kitambo hiyo ya kurani yangu. Ni sikuwa nataka niwaambie, so you can do it and make sure that everything is going on well. Sasa hapa sasa nimefika. They know very well the school fees is paid. The rent is there because they were there to assist me I appreciate them because walinisaidia. Yeah, and I appreciate them walinisaidia so much. Those are my hands and ankles. So it happens hapa nimefika, they know hiyo fees iko imetepwa nini. Hiyo ni semester yenye nakaa kumalizia sasa, hiyo ni ya mwisho na sina option. My friends, sina option. Umekaa chini hivi, your account is 0, your M-Pesa is 0.00, your rent is coming to an end like in the next 5 days and you have no money at all. No otherwise because there is no way I can make a call at home. Because they had given you money and you had pumped all of it in online business. And the business decided to go away with the money and decided to watch me very well. so like what I came to do. How did you handle it? Let me tell you. That is the time now I had depression. Umekaa hivi. Yani wangenitumia ya food, so wanajua rent iko hapo, wangekaa hivi wiki moja wanarusha 500, wanarusha 200 ya mboga tu juu. Kutoka home you come with like everything, maybe ulete unga nini wanakushopia mafuta whatever everything. So hapo wanarusha, hawajui sasa mimi niko hapa, hata rent is not paid. Hapo fees imehang semester moja, hawajui. Hata sahi akimadhe kuwatch video, just forgive me because I've done it. Nimefanya tu chambo kwa hiyo side. Sasa it happened. Hata she asked me recently lakini sikumwambia. So it happened. Mimi sasa ilikuwa inafaa niende wapi? Attachment.
So unajua attachment, you have to go to attachment hapo. Sasa ikafika sasa nafaa kuenda attachment. The mom, the aunt is the what all at home no naenda attachment. Sasa mimi hapa sijafanya hata exam ya hiyo juu ya hiyo. So it happened, nikawaambia nini, nitaenda tu attachment mwisho huko mwisho nikijua huku kuna jambo. Hiyo semi ya kwenda attachment nikamwambia niko shule sasa. Lakini in the real sense I was not in school. You are not in school. You had Just squandered forgive all. me, ma. Nilikuwa tu nikajifanyia tu biashara kidogo lakini I was so depressed. Imagine hata wange nitumia juu wanajua niko shule, wange nitumia food au hapo ningesanya tu niweke rent, niweke school fees, niweke rent fees like that. Nikakaa tu hapo, ungeniona. I wish tungeweka picha hata hapo aone yenye nilikuwa. Okay. I'm doing fine now. Lakini What can you tell someone that is facing a lot out there? okay, like if you are facing maybe the same problems like mine, it is good to share. It is not a must for you to like you share with maybe next of kin person, maybe mwenye uncle wako, mayua whatever, mwenye ako karibu. Just find a person you can meet. Maybe you meet someone or you go to a counselor or what and tell your problems. This thing is hitting people. It hit me up. Ilinikula kabisa inside my heart because I used not to say, and you are depressed. You are sleeping. Me, I used to sleep in the room. So like if you have the same problem ile ya ukiwa na shida unajifikiria wewe mwenyewe, you are going to sleep instead of telling you. It is good to share. When you share inatoka kwa akili, by the way. Recently I came to realize that when you are talking to a person and then kitu imehappen, mwambie hii kitu imenisumbua, nimeshare that way na imeisha. Hivyo tu. So like if you have that same thing ya kuchinyamazia, just try to share. Okay. Thank you so much for showing up for the show, Manze. If you have any suggestions that you want to share to Flonen, you can comment down below. Then please share where people can get you on social media. Okay, my social media platforms, I'm using the name Flonen Massi, of which Massi is M-A-S-Y. Yeah. And Flonen. Flonen Massi on TikTok, YouTube, Flonen Massi, Instagram, Flonen_Massi, Facebook, Flonen Massi, and Facebook page, Flonen Massi pia. Yeah. Amazing. Thank you so much for showing up for the Doberi Show. Ambia watu wa subscribe to the Doberi Show. Okay, consider subscribing, click the subscribe button, and don't forget to hit that notification bell for all the updates for you not to miss any video. Amazing. Thank you so much. Bye.